Can you hear the difference between the words rhyme and rum, mime and mum, take and tack, make and mac? Can you say these words accurately? Can you say the sentence, "The rain in Spain stays mainly on the plains," accurately like this? The English sounds we are going to work on today are the I and A gliding vowels. The I as in time, bite, dime, and flight. And the A as in wait, plain, taste, and age. The general problem Vietnamese speakers of English have with English gliding vowels is that they don't realize that gliding vowels are actually made up of two sounds. The O is made up of an O and an U. The I has an A and an E, while the A is made up of an E and an E. This is why we also call gliding vowels diphthongs, where the D prefix means two. The word gliding means to move with a smooth and continuous motion. So the gliding part of gliding vowels refers to the characteristic of these sounds whereby you have to glide or move smoothly from one vowel sound to the next. However, Vietnamese people usually only pronounce the first sound and skip the second one, especially when the gliding vowel is followed by a consonant. There are two specific mistakes that Vietnamese people make with the I and the A gliding vowels when speaking English. First, with the I vowel, the problem is that people in Vietnam say an A sound instead of the I sound. So they will say tâm instead of time, dumb instead of dime, and mum instead of mine. Second, with the A vowel, the problem is that Vietnamese speakers of English say an E or sometimes an E sound instead of the A sound. So they will say pen or pan instead of pay, men or man instead of may, and west instead of waste. Mispronouncing the A sound is probably the biggest problem of the errors in connection with gliding vowels. Because in English, we have a lot of words that have the A sound. And many of these words are basic verbs that we use a lot, like make and take. In this video, we will learn how to say words with the I and A gliding vowels correctly. We will examine how we typically spell words with these sounds. We will practice saying words and sentences with the I and the A, and then we will test your newly acquired skills. So let's correct these speaking mistakes and start speaking accurate English. Are you with me? Let's go! Some words with the English I gliding vowel are quite challenging for a lot of Vietnamese people. So let's learn to make this sound accurately. The I sound has two parts, a starting A sound and an ending I sound. And you have to pronounce both the A and then the I to make sure that foreigners don't misunderstand you. I. The I in itself is not difficult for Vietnamese people, so they can say words like buy, tie, and my correctly. However, when the I is followed by a consonant, Vietnamese forget to say the I sound and they only say the A sound. Let's look at the example word time.
This word has 4 sounds. T, a, I, m. Time. So after the a sound, we cannot immediately jump to the m sound. We have to say the I first. After the a, the lips do not close immediately, but the jaw and the tongue move up, and the tongue touches the upper teeth on the sides to make the I sound, before the mouth closes completely for the m sound. T, a, I, m. Since we have to say this I vowel as well, and because we need some time to move our jaw and tongue from the bottom a position to the upper I position, the I cannot be said as a short sound. Compare the I sound to the a sound. The I is longer and the jaw and the tongue are moving while you're saying it, whereas the a is shorter and the mouth doesn't move during the sound. Short a, gliding I. Short a, gliding I. Therefore, when practicing the I sound, focus on the I part and how your tongue comes up and touches your upper teeth in the back before your mouth closes completely for the m sound. Tie, tie, tie. Here are some words with the I sound. Tie, time, type, tide, pie, pine, buy, bite, die, dine, rye, rhyme, rise, my, mine. Pause this video and practice saying these words with the correct I sound. Remember that the I is not a short sound and that you need to say the I sound after the A sound. So it's not tum, it's time. And it's not tam, it's time. If you find it difficult to say the I correctly in these words, and if you hear that you miss the I part of I, then first try saying the words without the final consonant and feel your tongue coming up on the I sound. When you can do this well, then add the final consonant, but first put a little gap between the I and the final consonant, and then gradually take away this gap. Tie, 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 tie. Do not forget to use a mirror to check that after the A sound, your tongue and jaw move up to make the I sound. Pause now. Mispronouncing the A vowel as a simple E or E sound is by far the biggest mistake in connection with gliding vowels. Because in English, we have dozens of minimal pairs for the A versus E and E. So there's a high chance that a foreigner will find your spoken English difficult to understand if you cannot say the A correctly. The A sound has two parts, a starting E sound and an ending I sound. And you have to pronounce both the E and the I to make the right sound. E, I, E, I, E. As with the I sound, the A in itself is not difficult for Vietnamese people.
so they can say words like bay, may, and pay correctly. However, when the A is followed by a consonant, Vietnamese forget to say the I sound and they only say the E sound. Let's look at the example word make. This word has 4 sounds. M, E, I, K. Make. So after the E sound, we cannot immediately jump to the K sound. We have to say the I first. After the E, the jaw and the tongue move up and the tongue touches the upper teeth on the sides to make the I sound, before the back of the tongue moves up to make the K. M, E, I, K. This moving up of the tongue is the same movement that is necessary to make the I sound in I, as we have learned it before. Since we have to say this I vowel as well, and because we need some time to move our jaw and tongue from the E position to the upper I position, the A cannot be said as a short sound. Let's compare the A sound to the E and A sounds. The A is longer, and the jaw and the tongue are moving while you're saying it, whereas the E and E are shorter, and the mouth doesn't move during the sound. Short E, gliding A, short E, gliding A. Therefore, when practicing the A sound, focus on the I part and how your tongue comes up and touches your upper teeth in the back before you make the K sound. Make, make, make. Here are some words with the A sound. May, make, made, main, pay, paid, play, plane, plate, bay, bake, bait, take, waste, taste, age. Pause this video and practice saying these words with the correct A sound. Remember that the A is not a short sound and that you need to say the I sound after the E sound. So it's not make, it's make. And it's not make, it's make. If you find it difficult to say the A correctly in these words, and if you hear that you miss the I part of A, then first try saying the words without the final consonant and feel your tongue coming up on the I sound. When you can do this well, then add the final consonant, but first put a little gap between the A and the final consonant, and then gradually take away this gap. May, make, 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 make. Another trick that you can use is to change the spelling of the words a little so that they will look more like what we actually say. For example, imagine that plane is spelled P-L-A-Y-N. Make is M-A-Y-K. Made is M-A-Y-D. Main is M-A-Y-N, and so on. This just might trick your brain into believing that in fact there's an I sound after the E. Don't forget to use a mirror to check that after the E sound, your tongue and jaw move up to make the I sound. Pause now.
Khá là thách thức cho nhiều người Việt khi phải nói âm I trong tiếng Anh. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem làm sao để chúng ta có thể nói âm này một cách chính xác nhé. Âm I có hai phần bắt đầu bằng A và kết thúc bằng I. Và bạn phải phát âm cả hai âm này để chắc chắn rằng người nước ngoài có thể hiểu được những gì bạn đang nói. Để người Việt có thể nói âm I thực sự không khó, bằng chứng là họ có thể nói dễ dàng những từ như buy, tie hoặc là my một cách chính xác. Tuy nhiên khi âm I được đi kèm bởi một phụ âm thì người Việt thường quên nói âm I mà chỉ nói âm A. Hãy nhìn vào từ thời gian, time. Đây là từ có 4 thành tố là T, A, I và T, A, I, Cho nên sau khi bạn nói âm A thì không thể nhảy sang âm ngay lập tức mà phải nói âm I trước. Sau khi bạn nói âm A, môi của bạn không đóng lại ngay lập tức mà hàm sẽ di chuyển lên phía trên và lưỡi chạm vào răng trên, hàm răng trên trước khi miệng đóng lại hoàn toàn để bạn có thể nói được âm M, T, A, I, M. Bởi vì chúng ta phải nói âm I và chúng ta cũng cần có một chút thời gian để đưa hàm và lưỡi từ phía dưới khi mà chúng ta nói âm A lên phía trên khi chúng ta nói âm I. Vậy thì âm I không thể nào được phát âm như là một âm ngắn được mà phải là một âm dài. Hãy so sánh âm I và âm A. Âm I dài hơn và trong khi nói, lưỡi và hàm của bạn chuyển nhẹ từ A sang I. Trong khi đó, âm A lại là một âm ngắn và miệng của chúng ta không di chuyển khi chúng ta nói âm A. Âm A ngắn, âm I dài. Âm A ngắn, âm I dài. Do vậy, khi bạn thực hành nói âm I, bạn hãy nhớ tập trung vào phần I và cách mà lưỡi của bạn hướng lên trên để chạm vào hàm răng trên trước khi chúng ta đóng miệng hoàn toàn để nói âm M. I, M. A, I, M. Time. Và sau đây là một vài từ với âm I. Tie, time, type, tide, pie, pine, buy, bite, die, dime, ride, rhyme, rise, mine, mime. Hãy tạm dừng video này tại đây và thực hành nói âm I đúng. Hãy nhớ rằng âm I không phải là một âm ngắn và chúng ta cần thời gian để nói âm I ngay sau khi chúng ta nói âm A. Vì vậy, từ chúng ta có được là time chứ không phải là time hay là time. Nếu bạn cảm thấy nói âm I quá khó và nhận ra mình không thể nói được cái âm I thì hãy thử nói từ đó mà không có phụ âm cuối và cảm nhận lưỡi của bạn đang hướng lên trên để tạo thành âm I. Khi bạn có thể làm điều đó tốt thì hãy từ từ ghép phụ âm cuối vào, nhưng lúc mới bắt đầu thì hãy thử bỏ một cái khoảng cách nhỏ giữa âm I và phụ âm cuối, rồi từ từ rút ngắn cái khoảng cách đó. Tie, tie, time, time. Và đừng quên dùng một chiếc gương để kiểm tra xem lưỡi và hàm của mình có hướng lên trên để tạo thành âm I sau khi nói âm A hay không. Tạm dừng video tại đây. Việc phát âm lẫn lộn âm E hoặc âm E
là một trong những lỗi lớn trong phát âm mà người Việt Nam thường hay gặp phải, bởi vì trong tiếng Anh có hàng chục cặp từ dễ nhầm lẫn đối với các âm A, E và E. Do vậy mà khả năng người nước ngoài không hiểu bạn đang nói gì là rất lớn nếu bạn không phát âm E chính xác. Âm E có hai phần, đó là phần E và I. Và bạn phải phát âm cả hai âm này để có thể tạo thành một âm E chính xác. Cũng giống như âm I. Âm E bản thân nó không phải là một âm khó cho người Việt phát âm. Bằng chứng là vẫn có rất nhiều người có thể phát âm những từ như bay, may, pay một cách dễ dàng và chính xác. Tuy nhiên, khi âm A được theo sau bởi một phụ âm, người ta quên ngay việc phải phát âm I mà chỉ phát âm E. Và chúng ta hãy nhìn vào từ make làm ví dụ. Từ này có 4 thành tố, đó là E, I và K. Make. Vậy thì sau khi nói âm E, chúng ta không thể nhảy ngay đến âm K, mà chúng ta phải nói âm I trước. Và sau khi nói âm E, hàm và lưỡi của chúng ta thường hướng lên trên và lưỡi chạm vào mặt sau của hàm răng trên để có thể nói được âm I. Trước khi phần sau của lưỡi hướng lên trên để tạo âm K, M, E, I, K. Và cử động này của lưỡi cũng giống như khi chúng ta tạo âm I trong âm I, như chúng ta đã học trước đây. Và bởi vì chúng ta cũng phải nói âm I và cần chút thời gian để di chuyển hàm và lưỡi từ vị trí của âm E sang vị trí của âm I, vậy nên âm A không thể nào là một âm ngắn mà phải là một âm dài. Chúng ta hãy thử so sánh âm A với âm E và âm E. Âm A dài hơn, lưỡi và hàm thì di chuyển trong lúc phát âm, trong khi đó âm E và E lại là những âm ngắn. Âm E ngắn, âm E dài, âm E ngắn, âm E dài. Vì vậy khi chúng ta thực hành âm E, đừng quên phải lưu ý đến phần phát âm I và cái cách mà lưỡi của chúng ta hướng lên trên và chạm vào hàm răng trên trước khi chúng ta phát âm K, M, E, I, K, M, E, I, K, make. Và sau đây là một số từ với âm A. May, make, make, main, pay, pain, play, plain, plate, bake, 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 take, waste, taste, age. Tạm dừng video và thực hành nói âm A một cách chính xác. Hãy nhớ rằng âm A không phải là một âm ngắn và chúng ta cần thời gian để tạo âm I ngay sau khi chúng ta phát âm ra âm E. Cho nên đối với từ make, chúng ta phải nói là make chứ không phải là make hay là make. Nếu bạn cảm thấy quá khó khăn để nói âm A một cách chính xác và bạn cũng phát hiện ra mình thiếu mất âm I, thì hãy cố gắng nói từ đó mà không có phụ âm cuối. Hãy thử cảm nhận lưỡi của mình đưa lên khi cố phát âm I. Khi bạn đã có thể làm điều đó tốt rồi thì hãy gắn thêm phụ âm cuối vào. Nhưng trước tiên chúng ta có thể bỏ một khoảng cách nhỏ giữa âm A và phụ âm cuối, rồi từ từ lấy cái khoảng cách đó ra. Make, 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 make. Và thêm một mẹo nhỏ để bạn có thể phát âm A một cách chính xác hơn, đó là hãy thử thay đổi cách viết của cái từ mà bạn cần đọc một chút, sao cho cái từ đó giống với những cái từ mà bạn có thể đọc được. Chẳng hạn như chúng ta có thể, thay vì chúng ta viết plain,
P, L, A, N, E thì chúng ta có thể thay bằng P, L, A, Y, N. Chúng ta có thể thay make bằng make, thay made bằng made, thay main bằng main và các từ tương tự. Và đừng quên nhìn vào gương để kiểm tra hàm và lưỡi của mình sau khi phát âm A để tạo ra âm Y chính xác nhé các bạn. Tạm dừng video tại đây. The spelling of the I and A sounds can be a little challenging. So let's look at the typical ways how to write these sounds. There are, of course, always exceptions to rules, but the following will give you a good understanding of the basic principles. The I sound. I or Y followed by a consonant and followed by a silent E is almost always pronounced as I, like in the words rice, fine, bike, time, dine, cycle, style, type, rhyme. This is the actual function of the silent E at the end of words. It turns the vowel immediately before it into a gliding vowel or a long vowel. IGH is almost always pronounced as I. Flight, might, right, frightened. Some words with irregular spelling are by, height, I, and sign. Now, let's see the typical ways of spelling the A sound. The letter A, followed by a consonant, followed by a silent E, is almost always pronounced as A, like in the words take, make, fake, save, age, date, plain, hate, taste, late, sail. Again, as with the spelling of the I sound, you can see how the silent E at the end of words turns the vowel immediately before it into a gliding vowel. AI, followed by a consonant, but not R, is almost always pronounced as A, like in the words paid, made, bait, wait, hail, railroad. AY and EY are almost always pronounced as A. Say, way, day, stay, way, they, gray. The EIGH and AIGH are usually pronounced as A, and the letter G is silent in these words. Straight, wait, eight, neighbor, freight. And the EA is sometimes pronounced as A, like in the words break, steak, or great. Vietnamese people usually mispronounce the I and A sounds when speaking English, and they say an A sound instead of the I, and say an E or E sound instead of the A. So let's look at some minimal pairs to master the English I and A sounds. Watch and listen to me saying the minimal pairs and focus on the differences. Remember that the I and A gliding vowels have two sounds each.
and you have to say an E sound at the end of both. To do this, the tongue must move all the way up and slightly touch the upper teeth on the sides after the first sound of A and E. I, A. In contrast, the A, E, and E sounds are simple vowels, so they only have one sound each, and the mouth stays more open when you say them. I, A, E. The other difference is that the I and the A are longer than the E, A, and E sounds. Since with the I and the A, we need more time to say two sounds. Let's compare the length of the sounds. I, A, E. Here are some minimal pairs with the I versus A sounds. Fine, fun. Dime, dump. Bite, but. Time, tump. Rhyme, rump. Mime, mump. Here are some minimal pairs with the A versus E and E sounds. Bait, bet, bat. Mate, met, mat. Pain, pen, pan. Maid, men, man. Waste, west. Base, best. Age, edge. Date, debt. Hate, hat. Make, mac. Take, tack. Plain, plan. Pause this video and practice saying these minimal pairs and focus on saying the I and A sounds accurately. Focus on the difference in the lip positions and use a mirror to get it right. Also, make sure that you're not saying a long A sound instead of the I sound, or a long E sound instead of the A. It's time, not Tom. And make, not make. When we say the I and the A, the tongue must come up to make the E sound. I, tie, A, make. Pause now. In the first activity, we will test your ability to distinguish the I and A gliding vowels from the A, E, and E simple vowels in words. You will hear 4 words, and you will have to make 4 decisions. We start at 1. After hearing each word, you'll have to make a decision. Turn left or turn right, based on what sound you hear in each word. First, we will work with the I sounds versus the A sound. If you hear the A sound in the word, you have to turn to the left. And if you hear the I sound in the word, you have to turn to the right. After 4 words, we will arrive in a city. Your job is to correctly guess the name of the city where we have arrived. Let's do an example. Dime, dime. We're going to the right. Tump,
come. We're going to the left. Mum, mum. We're going to the left. Rhyme, rhyme. We're going to the right. And we are in Miami. Can you hear the I sound in the first syllable of Miami? In the first set of words, I will say each word twice. Are you ready? Time, time. Fine, fine. Rum, rum. Mime, mime. Where are we? Write the name of the city in the comments. In the second set of words, I will say each word only once. Ready? But, dumb, fun, bite. Where are we? Let's do a few rounds with new rules to learn to distinguish the A sound from the E and E sounds. If you hear the E or E sound in the word, you have to turn to the left. And if you hear the A sound in the word, you have to turn to the right. In the first and second set of words, I will say each word twice. Are you ready? Mac, Mac. Hate, hate. Plane, plane. Met, met. Where are we? Write the name of the city in the comments. Second set of words. Are you ready? Make, make. Plan, plan. Hat, hat. Mate, mate. In the third and fourth set of words, I will say each word only once. Are you ready? Tack, west, maid, take. Where are we? Fourth set of words. Are you ready? Paid, man, waist, age. Where are we? Write the name of the cities in the comments. The second activity will improve and test your ability to distinguish the I and A gliding vowels from the A, E, and E simple vowels in sentences. You will see a sentence on the screen where one word has two or more options. You will hear the sentence with one of the words being said. Your job is to choose which word was used in the sentence. Number 1. The options are sun and sign. Move over, I can't see the sun. Move over, I can't see the sun. Number 2. The options are mums and mimes. The mimes were all smiling at the children. The mimes were all smiling at the children. Number 3. The options are mat and mate. I spilled beer on my mat. I spilled beer on my mat. Number 4. The options are plan and plane.
They needed a new plane to continue the project. They needed a new plane to continue the project. Number 5. The options are test and taste. I don't like this test at all. I don't like this test at all. Number 6. The options are pen, pan, and pain. This pan is driving me crazy. This pan is driving me crazy. The third and final activity will improve your ability to say the I and A sounds accurately in sentences. Look at the sentences, listen to me saying them, and then pause the video after each sentence and practice. Focus on saying the sentences accurately and slowly first. Only say a sentence faster if you can say it accurately at a lower speed. Here are the sentences. Number 1. They can't take back the hat they sell at sales. They can't take back the hat they sell at sales. Pause now. Number 2. The rain in Spain stays mainly on the plains. The rain in Spain stays mainly on the plains. Pause now. Number 3. With your great grades, you're ready to work at your dad's main factory, but don't make any mistakes. With your great grades, you're ready to work at your dad's main factory, but don't make any mistakes. Pause now. Number 4. I plan to take a plane because the tram is late and the train is plain dreadful. I plan to take a plane because the tram is late and the train is plain dreadful. Pause